చేస్తారా అబ్బా? కలలో కూడా కష్టం కదే హాయి, కథ మొత్తం తిప్పేసావే అమ్మాయి. వదలకుండా పట్టుకుంటా నీ చేయి. आपका 120 हो गया है। मैं गूगल पे करूंगी। వైకుంఠపాళి సరే నిచ్చెన లోగో అంటే లాడర్ అనుకున్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. సేమ్ ఆన్సర్ సార్, లాడర్ అనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరినన్నా ల్యాడర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు భయపడతారు. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ షన్ను సార్. ఒకటే విధంగా ఆలోచిస్తాం ఎప్పుడు. షన్ను నువ్వు కూడా మ్యానిపులేషన్ చేస్తావా? సార్ నేను ప్రతిసారి మ్యానిపులేషన్ చేయను సార్, మనిషిని సార్. నా మైండ్ రీడ్ చేస్తాడేమో అని నా భయం వేస్తుంది సార్. రవి నువ్వు బ్రహ్మ మైండే చదివేస్తున్నావా? నీ ఆటలో స్నేక్ ఎవరు? చాలా వంకరా ఏ నవ్వేవమ్మా. Colgate and Brook Bond Taj Mahal present Big Boss 5, co-presented by Suvarna Bhumi Infra Developers Private Limited, Prestige Fast Pressure Cooker, powered by Freedom Refined Rice Bran Oil and Pan Bahar. ఈ రోజు రాత్రి 9 గంటలకు. అని మొత్తం హౌస్ అంతా డోంట్ గివ్ అప్ అని అంటూనే ఉన్నారు, అయినా యు గివ్ అప్. ఆ తుండాటలు ఏంటమ్మా? ఎలాగైనా గెలుద్దాం. గెలుపు కూడా పద్ధతిగా ఉంటేనే గెలుపులో ఎంజాయ్మెంట్ తెలుసు. నీకు ఈ హౌస్ లో ఏమైనా అన్యాయం జరుగుతుందన్న ఫీలింగ్ ఉందా? అన్యాయం అని కాదు, బట్ సంచాలక్ డెసిషన్ నాకు నచ్చలేదు సార్. సంచాలక్ డెసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్. చాలా మంది ప్రొవోక్ చేశారు సార్. ప్రొవోక్ చేస్తే ప్రొవోక్ అయిపోతావా? నన్ను రా అంటేనే తట్టుకోను సార్ ఎవరైనా. మీదకి వెళ్ళిపోతావా? సార్ నేను కొట్టను సార్, నేను జస్ట్ మీదకి వెళ్ళిపోతావా? ఆన్సర్ టు ద పాయింట్. ఎంతమంది ఆపారు తెలుసా నిన్ను? ఒక మనిషి ఒకటి పట్టుకుని ఉంటే అతని చేతిలోంచి తంతం రైట్ అనుకుంటున్నావా? కొట్టలేదు. Colgate and Brook Bond Taj Mahal present Big Boss 5, co-presented by Suvarna Bhumi Infra Developers Private Limited, Prestige. అంత బానే ఉన్నారా? ఈ
చేయి కావాలంటే పుట్టు. ఆర్య ప్రేమ ఎంత మధురం. జ్వాలారెడ్డి తెలంగాణ బిడ్డరో ఖరాబూంది లడ్డురో. చిట్టి మీకు సర్ప్రైజ్. ఏ కూతురికి అయినా సరే అవార్డు గెస్ట్ వచ్చి ఇచ్చినా అది పెద్ద గొప్ప కాదండి. ఒక తండ్రి చేతుల మీద తీసుకుంటేనే అది పెద్ద గొప్ప అవార్డు అవుతుంది. సీరియస్ గా ఇది నాకు పెద్ద అవార్డ్ లాగా ఉంది. చాలా 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 చాలా. ప్రదీప్ మాచిరాజు అదేంటి అవార్డు రాగానే ఎవరైనా అవార్డు గెలిస్తే పోరగాడు పోయిండు బాబా, ఆ పోరి కోసం పోయిండు బాబా, ఓ బిల్డప్ లే ఇచ్చిండు బాబా, ఓ బాబా మేరే బాబా. థ్యాంక్ ద కంప్లీట్ జీ తెలుగు టీమ్. వాళ్ళు లేనిదే ఇలాంటి అవార్డు రాదు, ఇలాంటి ప్రదీప్ ఇక్కడ ఉండడు. నేను నిఖిల్ ని బావా అని పిలుస్తా. లైక్ ఐ వర్క్ విత్ హిమ్. చిన్నప్పటి నుంచి నేను తమన్నాగా ఉండాలి, వైట్ గా ఉండాలి. చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పకండి, ఫీల్ అయిపోతుంది. ఎలా ఉంది వెంకీ? చాలా బాగుంది. అసలు ఉప్పు లేదు. ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలి కదా. నా డ్రెస్ ఎలా ఉంది? పెళ్ళైన కొత్తలో అయితే డ్రెస్ చాలా అందంగా ఉండేది. ఇప్పుడు పెళ్లి అయిపోయింది కదా, ఏం చేస్తారు? డ్రెస్ కంటే మీరే అందంగా ఉన్నారని చెప్తున్నాను నేను. ఎక్కడి నుంచి దూకాలి నేను? ఊరికే అలా యాంకరింగ్ చేయకపోతే ఒక కాయ ఎక్కడ కాస్తుంది కాయ? నీ తలకాయ. Of hidden kill feed during a fight. Check Discord after this game. I'll take a look at Discord right now. 那么这样的一个北部圈型，对于我们曾经的北境之王天霸，哇，这还真的遇到了 RNG 的残边，还把打的最猛的那个小98K 给第一时间放倒了。98K 给撵了，还在原地他。 I'll show this real quick. 这里舔包有危险。 Volume 0. Watch T1 vs DESK or DK, the most hyped fight in the world. Zute every time. No, I don't think I will. 不过还好，小小库也是稍微舔了一下下就走了。这个叫做什么呀？就人多势众啊！我打了你的盒子，我不舔，好像对你不太尊重啊。对的，舔一下吧。是的，先舔为敬。哇，这导师属于是梦想对枪啊！ 红点距离的一个红点，这红点直接在 G 港假设库打对面小剑坡的位置啊！但是这里火再来舔一波包，是有点不太尊重了啊！就先舔为敬，再舔就有点儿，应该是不知道 RNG 还有人留在这个防区的，这难道是小智的大气层吗？哦，来看这里，街道2已经刷新，给了一个西南的切角，那这样。 Oh, this is gonna be a fun game. I love zones like this, especially in PEL. 周边拿一个山的，一定不要说停留在飞机残骸，这里是一个非常恐怖的强侧边了。以及呢，对于原住民来说，有一些队伍步子没有迈得特别开，这老干爹。On which platform does Paraboy stream? They stream on Huya? I think it's Huya. It's Huya or Douyu? I keep forgetting. Nova's gonna keep playing this split? That's a very greedy split. I think TCC is gonna punish Nova here because of it. That's a very greedy split. TC haven't gotten a knock on Nova. The rest of Nova has time to come help. Okay, never mind. Yep. Way too greedy of a split. They're taking two of the most strongest positions in this map, and they're trying to hold both of them. That was too greedy.
又选择了一波分彩，就他从一个 Too 大分 greedy, 彩变成一 too 个小分 greedy, 彩 way too greedy of a 但 split. TC 看到的就是你至少还是个分彩。 Huya? 看到你人少，就要咬你。而且 TC 这一波战斗是结束的非常迅速，也让旁边想伺机而动的老干爹啊没有办法是进行劝架。那这样的话有点难受啊。刚才是一个非常广阔空缺面积和收集大量信息的微腾讯视频，在阶段2掉了2个人之后，这一局可能会比较难打。对的。随之的就是周边的 TC 提升。你看，来看这一波精彩回放，果然啊，我是来舔包的。我刚才就想说，这小智是不是真的大气层啊？就先放你对面一个大胆来舔包，然后等你的队伍头车都走了以后，专门打你这个落单的位置。我就赌你还有人想舔包。天哪，这 L 城强者恐怖如斯啊！对于东边的野区理解已经到了这个层面了。再回到比赛当中，全行的北部江西佟家堡跟重庆听派一波小遭遇，还好。佟家堡站的也是比较开啊。这一波对于打手来讲，我觉得是心里稍稍松了一口气，因为是这里是直接顶到了小小库的脸上。哎呀，在刚才痛失后点1员大将之后，这小小库也被前点薅下来，还要追吗？这个时候，这对于听派来讲是一个滚雪球的机会啊！我已经把你从3人削弱至2人，再把你满编灭下来，我就成为北部的唯一战队了。但是这个时候 What I do in the whole day after watching this? I usually go back to sleep and then I have to cast PMPL. So in between that time, I shower, eat food, check my messages. But yeah, after PMPL is over, because I'm casting PMPL North America Finals, after that's done, with that extra free time, I'm going to be working on making videos and streaming. So there's always stuff to do. Do I watch football? I don't really watch football. I don't watch sports really. Do you remember Fnatic versus DKG in Myanmar? Yes, I do remember that. And then Scout chased down DKG. And then Nova ended winning the tournament. And then DKG was never the same after losing that tournament, because DKG was supposed to win. Nova, TC, and 4AM have exclusive streaming deals on Huya. Got it. Why don't they ever do TPP? Well, the players can't switch to TPP. The tournament is played in FPP only. And the reason why they don't do TPP is because FPP is just... it makes for more exciting gameplay. It's simple as that. FPP has more exciting gameplay. My English is good. I was born in the US. I was born in the United States. But I'm Chinese. My parents were born in China and they moved to the US, and I'm the first generation to be born in the US from my family line. 也对北京 JD 骁龙进行小强 ，JD 骁龙再次来到中间，被迫的进行了一波盲扎，还真的扎进去了。What was my first mobile device? For gaming or like, let's just say for gaming, because I don't remember what's the first cell phone I ever got. But for gaming, the first phone I used was the iPhone 8 Plus. 这太惊险了。 Which reminds me, I'm gonna go buy the iPhone 13. Oh, Paraboy with the nade, the grenade bounce. Oh, stolen. Rip Paraboy. 还有人，哎，不是一个队的。那你说这个时候，哎，快跑！对他们先稳一手，得稳一手。那他们会怎么样去分析 A6这个点位？其实应该是有信息的。前期的 TT 跟 RNG 的一波打架，应该是所有队伍都能捕得到。这个时候山治直接想为队友来报仇，伞兵说：“我冤枉呀，人不是我补的。”看这里一个炮楼的2楼，队友清晨，哎呀，已经上来了。对，这是想捏一颗雷，但对面就是听你这个拔雷的声音啊，我就直接果断的冲锋。 Oh, nice shots by QC. 很准，是的，但是只有一个人呐。Oh, I thought he was gonna get the second one. 哇，这个有点亏啊！我们可以发现，最终天行来了一个反切，这4合院加炮楼。If Nova just kept 4 players here, or
दूर कितना विमल बोलो जुबान केसरी 2 Bavuma will stay with 2. ఫోన్ ఏది వచ్చినది మెసేజ్ ఎప్పుడు వాకింగ్ పోదామా నేనేది పోతురా వాకింగ్ అప్పటి నుంచి మోసి మోసి ఉంటే నేనే నువ్వు పోవా నా చూసుకుంటా మోసుకో ఇంట్లో హాస్టల్ ఇప్పుడు Four players here. They got way too greedy. 最起码目前不会有人来干扰他。对的。以及看一下现在 RNG 啊，是在也是一个中部啊，待在一个小低坑内，这种位置就是先求自保嘛。RNG 也是。No, bro, tar papi. Bagra thimo tar bro. Abra haat basi mein dikta na. Abra anbe ara ho suto suto na deno. Are kya basi mein. Top 3 here in this zone. Wait, let me think. Dude, I am 4 out of 7 for TC blessing. That is higher than a 50% chance of me blessing TC. Okay. 4 out of 7. TC is gonna get top 3 here. You are a Texan? How can I not watch or play football? I just don't. 这就是 TC 挑战刚才北边的一个胜者组了。来看这里，彭家宝停到了 TC 的脸上，像素这里是一个埋点，没有选择开枪，先给队友报一个信息。哎，报到龙仔之后，像素这个点位非常的关键。但是这棵树他好像是不太看得到龙仔的呀。但是 TC 这个阵型拉得非常的开，枪线非常的有优势。哎，这个时候还是给队友继续报这个龙仔的位置。龙仔上车了，龙仔他以为自己根本没有。Like, look, Sook and Allen are playing in the difficult positions, and Flower. Nice knock. Couldn't get the thirst. Oh, stolen. Chunksy stole it. Rip. I should have guessed TC was gonna win this game. I should have said TC was gonna win this game. How many languages can you speak and understand? Just English and Chinese. 一个人出来玩，拔枪自然神嘛。对，而且 When will finals start? In 4 weeks. Yeah, finals start in 4 weeks. The grand finals for season 4 starts in 4 weeks. We have 3 more weeks of weekly finals, and then we have the grand finals. 那山治现在再把河边清起来，不过现在老干这个 ST 贴的有点近了呀。 双方都在使劲的向这个桥头进行集合，想要控制下这个反斜的位置，一桥之隔。这样的话，真的给了 TC 太多去做这决赛准备的机会了。是的。再看到挚爱跟山治继续排开，
场上除了 TC 之外，人员最多的也就是 STE 了。他们现在的掩体是炮头下面的反斜，以及再有炮楼的一个位置先行要选择去进攻了吗？哇，宇阳山之前一颗雷放到神 C， 手雷破点之后直接冲锋，看到光的位置漂亮，干脆利落。山之3连暴走，目前场上的一个局势是4打3打1。哎呀，这胖虎的5个淘汰，仿佛又给我看到了这场比赛的一些悬念。虽然说圈型又给到了 TC 啊，但是我觉得 GG's top 3. 真不好说。这种情况下，咱们还得。Any tips to study hard, like school? I sucked at school, man. I don't have the work ethic to study. So don't ask me for tips, man. TC 实施打击，对，那样的话可能悬念就会有了。就像素说，你说的太对了，他的视线根本就没有从野猫的身边离开过。啊 ，TC 怕的就是这一手。听到了，对，所以现在 TC 依然是把视线察觉得很完备了啊，场上几乎可以约等于一个4打4。但是像素这里因为是一个太平的坡啊，再往上拉的话容易被打。对的，不好看。但这个时候，山之不能打独狼啊，这个时候。就像素不看猫子了。This is Shan's 5 kills. ST 来讲也没有办法，就我一个独狼在场上，只要存活，我是随时要 Get that kill, Sook! 野猫一个丝血在烟雾弹里面，先打一个药，但是蓝圈已经逼近。Spray the smoke some more. Nice. 好的，独狼率先离场，场面来到了一个4打3。在野猫吸引了像素的人的注意力之后，现在 ST 至少是挚爱啊，先来到了圈内。其他2人选择往左边拉一个枪线，哇！但往左边拉，那可是 TC 2人驻守的防区啊。先顶一个防区，但是防区宇阳先落地，山之一丝血，状况不好啊！第一时间的对枪很容易吃亏，看看有没有先投掷物打开突破口的可能呢？来看这里 TC 有。He got knocked. 防区，此时此刻在队友。没有办法。2v1 here. Alan switched over. Nice. TC's playing this well. Alright, okay, TC got this. 2v1. Nice. GG's, GG's. 有着几波反转和惊险之下，最终还是要恭喜广州 TC 吃下了海岛地图的这一击。Yeah, Y had some really good grenades. Flower C careless again. Yeah, a little bit. That was a little bit too rushed. In that situation, like, in that situation, we don't know the comms though, right? If Flower C was like push with me, and his teammate didn't say yes or no, then it's a వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందరు ఎట్లున్నారు? మంచిగా ఉన్నారా? ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జెంటలు ఇస్తూ ఉంటాను. నేను కూడా జేఎన్టీఎస్ స్టూడెంట్నే. సో మీకు ఏ అప్డేట్స్ కావాలన్నా కానీ అప్డేట్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాను. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్ పెడతాను అండ్ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేస్తాను. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ మీ 4 యాప్ నుంచి కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. మన వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. సో జేఎన్టీహెచ్కి సంబంధించి బీటెక్ 3-2 ఆర్వీ రిజల్ట్స్ అండ్ దాంతోపాటు ఆర్సీ రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చినాయి. రీకౌంటింగ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజల్ట్స్ అనేవి అనౌన్స్ అయితే చేసిర్రు. సర్వర్ 2లో ఓపెన్ అవుతుంది, సర్వర్ 1లో కాదు. ఒకసారి సర్వర్ 2లో వెళ్ళి చూసేసుకోండి. జేఎన్టీహెచ్కి సంబంధించి 3-2 సప్లిమెంటరీకి సంబంధించి ఆర్వీ రిజల్ట్స్ అనేది అనౌన్స్ అయితే చేసిర్రు. ఛాలెంజ్ వాల్యుయేషన్కి అప్లై చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు అప్లై చేసేసుకోవచ్చు. November 6th వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో అప్లై అయితే చేసేసుకోండి. తర్వాత సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ అనేవి అనౌన్స్ చేస్తారేమో చూద్దాం. ఏమైనా సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ వస్తే నేను స్టోరీ అయితే పెడతాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఎవ్రీవన్. तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू. क्या बात है विराट. आज ఏం చేస్తూ ఉంటావు? గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ సార్. గణేష్ ఎన్ని రోజులకి సిటీ వచ్చారా? 8 రోజులైంది సార్.
Thank you very much. No, for the candle stand. Thank you. It's very specially made for my country. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. Questo per lei, questo è un medaglio fatto qui in Vaticano. Vaticano special बनाया गया है आपके लिए. Si dice l'abbondanza, il grano, l'uva, tutto, e si dice il deserto, traduci tu, il deserto diventerà un giardino. भर जाएगा. Wow. Peace. I have seen for you today. Oh. Pray for me. Pray for me. I'm be happy to receive you. Yeah. It's a great honor. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me. Very happy. And I would like to see you in India. It's my God honor to receive you there. Thank you. And pray for me, don't forget. I talk to you. Your prayers are always giving me strength. Up real quick, but I am tired right now. Atau berjudik ke arah perempatan, ke arah jembatan sebelah kanan tentunya untuk mengontrol. Kalau zona bouncing ke bagian. ఇన్ని గంటల పాటు ఆ వార్తను మోస్తూ కడసారి తన తండ్రిని చూసుకోవడానికి తల్లడిల్లిపోతూ అక్కడి నుంచి చేరుకుంది. చివరిసారి ఎప్పుడు మాట్లాడి డబ్బు లేకపోవడంతోనే హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లలేదన్నారు కాంగ్రెస్. Rajamoli sir, this is Ravi Jain from ABP News. Towards your right. Hi sir. This film was supposed to release earlier, and I want to know, were you anxious when the film was not releasing on time and there was pandemic? దీనికి లాస్ట్ 1 అవర్ కరోనా పేషెంట్స్ కి అని కేటాయించారు కాబట్టి సో ఎట్లా జరుగుతోంది? ఇంకా క్యూ లైన్స్ లో బాగానే ఓటర్స్ కనిపిస్తున్నారు. చాలా వరకు ఈసారి ఉత్సాహంగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఉదయం 6:30కే పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చారు. దాదాపు 5 గంటల వరకే చాలా పోలింగ్ కేంద్రాలలో 80% పైగా ఓటింగ్ శాతం నమోదైందని చెప్పొచ్చు. గతంలో కంటే కూడా భిన్నంగా ఈసారి ఓటర్లు అయితే చాలా ఆలస్యంగా జరిగినప్పటికీ ఓపికగా క్యూలలో నిలబడి మరీ తాము ఓటేశారు. ఇంత ఓపికగా ఓటేయడం గాని లేదా ఓటు వేయడానికి అంతసేపు లైన్లలో నిలబడి ఉండడం గాని చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటాయి. కానీ ఈసారి
దాదాపు ఒక్కొక్కరు 2-3 గంటలు నిలబడ్డ సందర్భాలు కూడా కొన్ని సెంటర్లలో మనం గమనించాం. ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మల్యాల ఈ సెంటర్ లో ఇదంతా కూడా కోవిడ్ నిబంధనల నేపథ్యంలో విపరీతమైనటువంటి ఓటు వేసేయడానికి వచ్చేటువంటి ఓటర్లతోటి నిండిపోయినట్టుగా కనిపించింది. 5 గంటల వరకే దాదాపుగా పూర్తి స్థాయిలో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మలయాళకు సంబంధించి 236 పోలింగ్ కేంద్రం, ఇక్కడ ఉన్నది 368 ఓట్లు. కానీ ఇప్పటికే ఇక్కడ 362 ఓట్లు ఇప్పటి వరకు వేశారు. దీంతో ఇక్కడ దాదాపు हेलो पायल, व्हाट्सअप। तो धोखा देने का क्या रीजन था? This is a new experience for me. It's the first time in my life where I am attending a function. My son was also wanting to be here. Oh, does he hit these? ఓకే ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ ఫోటోలో ఫాలో అయ్యండి, దీంట్లో లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి బ్రో. మళ్ళీ సేమ్ టీమా? ఏ బ్రో వద్దు బ్రో, ఓడిపోతారు. ఎన్నిసార్లు కొట్టాలి బ్రో? వాళ్ళ సైడ్ ఇంకొకరిని పంపించేది ఉంది. What is life and what is life channel kavite subscribe cheskో. What is life channel tappakunda like and subscribe. Rajendra RK Telugu brother, what is life 25k subscribers ichi oka like ku subscribe. See guys, 8 pm sharp. Andaki namaste, bye take namaste. शिवानी भटनागर आज से 8 महीने पहले तक लड़का था। पूरी तरह औरत होने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि यहाँ मर्द क्या पिकअप है? क्या है ये? अब स्ट्रीम कर रहेगा हल्का सा। రేవంత్ రెడ్డి గారు వైసీపీ టీఆర్ఎస్ కలిపి 2 రాష్ట్రాలను కలిపి ప్రయత్నం చేస్తుందంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ గౌరవించే పరిస్థితిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదన్న చూస్తారు. ఇదే ఆయనకి రోజు రాజకీయాల్లో ఉండాలి. మనం ఏం చేస్తాం? ఇవన్నీ ఒకడికి ఒక్కొక్క రెండు ఉంటుంది, ఒకడికి ఒక రెండు ఉంటుంది. ఆయనకి రోజు రాజకీయాల్లో ఉండాలి. ఏంటిది అన్నీ? దానికి సంబంధం ఏంటి? ఇద్దరి మధ్య వ్యూహాత్మకంగా మాట్లాడారని అంటున్నారు. ఎవరిద్దరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఇది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తత్వం ఏదైనా సూటిగా ఉంటుంది తప్పితే వీళ్ళకిలాగా మిగతా ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడేవాళ్ళు ట్వీట్లు చేసేవాళ్ళలాగా డొంక తిరుగుడు కానీ లోపాయి గారి ఒప్పందాలు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఉండవనేది వాళ్ళు ఎప్పటికైనా గుర్తింస్తే బెటర్. ఇప్పటికైనా సరే ఇంకా వాళ్ళ నైజం ఇంది కాదు. ఉంటే సరాసరి చెప్పేయటమే, మళ్ళీ ఇట్లా ఉండదు. చెప్పండి దీంట్లో ఏమిటి లోపాయి గారు ఏంటి ఒప్పందం? దీంట్లో ఆయన
నా పథకాలు ఆంధ్రాలో నువ్వు పార్టీ పెట్టి నా గవర్నమెంట్ ఓటేస్తాము, గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి నీ పథకాలు తెలంగాణలో పథకాలని కూడా ఆంధ్రాలో అమలు చేయమని ప్రజలు అడుగుతున్నారని అర్థం వచ్చేట్టు మాట్లాడారని మీరే చెప్పారు. నేనేమన్నాను, మళ్ళీ సపరేట్ ఇక్కడ పెడతాం ఎందుకు, ఇదంతా చేయమన్నాను. 来看一下本场航线极端的情况下，在航段的选择上面也有一些极端的情况下。对，就航段一就索然无味了，好吧？就2支队伍 ，TC 老干爹这下城区跟集装箱毫无悬念，就赶快2位兄。తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్ళీ విలీనం చేసేదాని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన కేసీఆర్ అత్యంత సన్నిహితుడైన మంత్రి ప్రతిపాదిస్తే టీఆర్ఎస్ ఎందుకు ఖండిస్తలేదు? మౌనం అర్ధాంగీకారం కాదా? ఈ మౌనం వెనుకాల ఉన్న మర్మం ఏంటి మీరు చెప్పండి. ఇవాళ పేపర్లు, టీవీలు తాటికాయ అక్షరాలలో the most recent comedian that I watch that I like is John Mulaney. I like John Mulaney. But for me, like a classic, or not a classic, but I also like Dane Cook. I like Dane Cook a lot. 确实是只能先横跨大马路，先找把枪再说。阿杰这里的条件还是比较 OK 的，你把近战。I also watched Dave Chappelle's most recent Netflix special. It was pretty good. 尤其是在放到阿杰的手里。Please explain this plane part in PEL. Basically, before the match starts, teams get to pick which section of the plane path they want to jump from, and the order they're picked is from the team that did the best last game to the team that did the worst last game. So Nova picked last there. TC picked first. Jazz knocked and thirsted. 不用回头，这个 A6又选择来到了房屋内侧。这个时候天宇也支援过来，选择一个以人数的优势有点刁钻啊，这有点像昨天像令直接翻门框的一个操作。来看一下顾菊菊能不能发现这里，果然发现了。哦。You know, pick a pawn you can hide yourself with if you need. Try to ambush. Rip TT. 雷仔这边也是一个 UCI 在近点上是更加。Do I know JDCR? Tekken Go. I watched a bit of Tekken like 2 years ago. I don't watch too much Tekken anymore. Have I watched Billboard, Dave Chappelle? Oh, the closer? Do you like Khabib? Yeah, Khabib was really good. I like Khabib, of course. With TC and LGD being strong, do you think Dream Teams are actually viable? But not every single time it's gonna work. TC is working because they picked the correct players for each role for the synergy to work. Like, let's put it this way. The IGL for TC Sook, he's an aggressive IGL. That's their playstyle. Why? He was benched for a long time because he played too aggressively, even though he was a star player. But Y works great with the way TC wants to play. If you put Y on a team like Nova, I feel like he wouldn't do as good, right? Because Nova's playstyle, their tactics, it's a little bit different. It's structured differently. Even Order, who's like the close range fighter for the team, if you watch Order play, he's not like super aggressive. He plays very controlled and calculated. So if it was Order and Y together, Y and Order might not be on the same page.
确认这里没人之后，咱就可以大大方方看到一个背身，先秒掉。 You like Nate Diaz? I like Nate Diaz. 后点2个脚步声加个火焰燃烧。 I'm a fan of Nate Diaz. What are you doing? 应该没有机会。 I am dying. 这刚才爱笑这一波呀，本来以为两人是一个。 这卖的有点太显眼了。最后是很遗憾啊，提前离开了今天的比赛。对，而刚才 Well, I still play. 但能够加持一些。哎，他等的真的就是这样。 Like Nova isn't a super team. 那真的是在各种各样的 They have Paraboy in order. They're not a super team, but they're the best team still in terms of performance and consistency. 圈型对于他们从北部进圈是有一定的优势的。 If I could play for a team in PEL, what team would it be? I'd like to be on Nova, just because I know all the players from Nova. They just seem like a really fun group to be a part of a team with. 可以看到古巨基最后那一句“等一下，等我”叫得很大声。 Would Daquan benefit Weibo gaming? I think so. 对对对，想配合队友。对的，对。 I think so. I think Daquan would make Weibo gaming a little bit stronger once he's able to play again. Why do they choose a drop shot? Does it matter? It does affect the game a little bit. Not too much though, but it does affect the game a little bit. They added that drop thing, so the start of the game is not too predictable. Like, everybody knows where everybody's gonna drop, so they did the plane path thing to kind of like change it up a little bit. But so far, it hasn't really affected things too much. 再看这边，在雨林地图有过非常不错发挥的RNG。今天98K 的手确实是火热的一天。 现在他们的一个轨迹是来到了一个大小店附近，然后准备2次发育一波。确实，航线对于他们来讲物资不乐观。哇，交稳健这里还好。这导播老师今天的这个视野也非常的刁钻啊，抓镜头的能力。 Yeah, exactly what Volume 0 said. Why is Gunpower is because of his aggressive, his CQC is good because of his aggression, but Order CQC looks calculated and more of a good IQ CQC. Yeah, that's why Order is also good in 1v2, 1v3 situations. Because in a 1v2 and a 1v3, you have to play it very smart and precise. If you rely on Gunpower to just challenge the first opponent, that second opponent that's going to peek you, yeah, sure, you might knock the first guy and lose only like 30 HP. But that second player is going to be right there, and you're probably going to get knocked by him. In 1v2, 1v3 situations, you really need to rely on IQ, like fast IQ, and skill, of course. You have to hit your shots. But you don't rely on mechanics as much in like a 1v3 situation. Or no, you do have to rely on mechanics, but you don't rely on gun skill. Like, you can't rely on just out shooting your opponent, because your opponent will always damage you a little bit. Do you think Chengxi would do better in Nova? I think Chengxi would be a really strong player for Nova, because, I don't know, we've seen Chengxi play, and he's not like the entry fragger. He's not only just the long-range support player. I think Chengxi is very well-rounded as a player. He got the most kills in the grand finals last season. And sometimes, you know, he shows up close range, sometimes he does well long range. I think his decision making is probably pretty good too, for him to do so well. I think Chengxi would be like the perfect player for Nova. They already have a close range and long range specialist. They have an IGL.
They just need an all-around strong player on that team. Yeah, I feel like Chengxi would almost be perfect for Nova. But Chengxi is going to be super expensive. LGD is not going to sell Chengxi for anything less than 1.8 million. 北京 JD 骁龙这里也是选择从阿城进圈，阿城进圈的话，相当于是一波直进。 Yeah, Chengxi is not like super aggressive. Chengxi is also not super passive. Yeah, Chengxi would be really good, I think, for Nova. But I don't think it's gonna happen. I don't think it's gonna happen. Nova's not gonna spend that much money for a player. And I don't think LGD is gonna sell Chengxi. LGD is an organization that has a shit ton of money. LGD is super rich. If anything, LGD is gonna keep Chengxi and keep buying players to make LGD on top. I don't think LGD is gonna sell Chengxi for a very, very long time. It's probably not gonna happen. 对，把分差给减小，对，把更大的悬念去带到明天的最终周决赛。这里 RNG 进圈的路上遇到了踩点的 LGD。RNG 是在南部一个绕行啊，由刚才的一个崖边的位置。Oh yeah, but maybe they could loan Chengxi. I hope Chengxi gets loaned. If very good chance LGD does not make PMGC this year, right? TJB could definitely use some players on loan. Nova, if they make PMGC, depends on how well they do in the grand finals, right? If they do really well in the grand finals with QC again, I would say keep that team. If Nova barely make the grand finals and QC was throwing a lot, then yeah, they should. They should find a player to get with LGD. I don't know the details on. 先不着急，听个脚步，卡着后点的位置，门的声音是他判断后方的一个途径。山治这个位置1传2，再打一个，这就是山治吗？ Oh. 哇，配合着自己的队友。 This is Shanzhi we're watching. Oh my word, that buggy. 支援着他，洛丽塔。 被远处伞兵打倒了，间接的也抬了 ST 一手，现在可以保留自己的人员优势，拿到圈中心，稳住这一个防区了。毛毛来了，选择先补人吗？补掉了，而 Paraboy 众生平等再次打倒宇阳。Oh, so close. 那最终，由于 so close 袭扰，甚至 STE 是惨胜杭州老干爹。Shanzhi got thirsted though. 只掉了一个人。 Did you see that decision making by Shanzhi though? He was under so much pressure there. But he threw the grenade, stalled for time, waited for his teammate to come help, and then he peeked the corner, and because his teammate was there to come help, it was a 2v2, and the second player, both players were focused on his teammate that peeked out first. Very well played by Shanzhi. That was close range decision making IQ. Right. That's the decision making that I'm talking about. That's so important. And I really focus on decision making because if you can learn to make the right decisions, it's something that will improve you as a player like instantly, right? Like if you learn how to play this situation correctly, you're just a better player already. But like things like your aim, your mechanics, your reflexes, your skill, that's so hard to improve. But I think we as human beings with our brains, we can learn things. And so if you learn to do the right thing before anything wrong happens, you know, it's good. RSG DKG， 我刚刚好像看到北京 JD 骁龙选择拉进去扎点，这扎不就扎到刚才 ST？ Yeah, Shenji got thirsted though. 但是还好是一个低坑，啊，就待在他们的旁边。等一下，先看一下伞兵这个视野能不能打到。一波趴射之后，那毕竟 M4它作为突击步枪，
后几发子弹的散射还是比较大的，而且这个距离也是稍远。是的。Paraboy is just trying to farm some damage right now. 为什么没有用16呢？可能因为人数太密集。他觉得他用了，用了之后就被对面劝退了。还是用 M4吧，不许用16啊。那这样的话 M16 Paraboy. Is it possible for Chen to come to Lova on loan? Yeah, it is. It depends on how expensive LGD wants to loan him for, though. He's not going to be a cheap player to get for loan. 那这又给了伞兵看到天霸的一个机会，清晨也是击倒了一个进攻。I have no idea how much a player would get loaned out for either. 非常好的一个视野。画面一转，北部这里 RSG 跟 DKG 还是打了起来。 I know how much he costed to buy, but in esports, I don't have much experience with like a player's value and then a player's value when loaned to a team. I don't know. Like, I have no experience with that, so I can't make a guess on how expensive Chungsi would be if he was for loan. Maybe some of you guys in chat watch other esports and I've seen players get loaned to teams and they disclosed how much it was. I know Tens was loaned to Sentinels for a little bit, but I